With this, let us conclude the section on forging. Now in module 3 we have two more sections on extrusion and drawing. In this we'll see extrusion process first, then we'll go for drawing. Coming to extrusion of metals. Extrusion is the process by which a block or billet of metal is reduced in cross-section by forcing it to flow through a die orifice under high pressure. Extrusion is used to produce cylindrical bars or hollow tubes. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ you could see ഈ ഫിഗറിൽ ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ബില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. This work material will be placed in a cylinder. As you see here, there will be a ram, and this ram will force the billet inside the cylinder towards a die. ഈ die എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പാണോ ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Okay, so complex shape can be extruded from the more readily extrudable metals such as aluminum. Extrusion എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോൾഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലായിരിക്കും, കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. Okay, now we'll move on to a video on extrusion, so that will be much clearer for you. This video here shows an extrusion setup. We'll have, see this mouse pointer, we'll have a ram which is going to force this white block, which is the raw material, which has to be extruded to a ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So this ram will force this workpiece towards this die. This, you see the mouse pointer here, this will be the die towards which this billet will be forced, and through the die opening metal will come out. Just watch this. This is how it will, the workpiece will be moved by the ram. It will force towards the die, and the material will start coming out. So this represents toothpaste. We'll be forcing the paste out of the tube by pressing it at its end. So this same resemblance of a toothpaste. ഒരു ടൂത്ത്പേസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന അതേ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ, ആ ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ത്രൂ ദ ട്യൂബ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ആ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അല്ലയോ. ആ എൻഡിൽ, ആ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൈ. സോ ആ ഡൈക്ക് ആ എൻഡിൻ്റെ ഏത് ഷേപ്പാണോ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ, it is paste is coming out circular. If it is square, the paste will come out as square. If it is rectangular, then paste will come out as rectangular shape. So maximum pressure will be coming at the center of the workpiece, so impurities will be always in the billet. It won't come out to the product will be always much denser. Real life extrusion, there is a ram, it will force the workpiece into the cylinder. This is direct extrusion. See, this is how the rammer, it will force it into the cylinder. That extruded product will be coming out as 4 different pipes of very small cross section. See, 1, 2, 3 and 4. That means there will be 4 dies in it. Through the 4 dies, this will be extruded out as in video. Now you can see various products which are extruded. See, we will be extruding products which are much more complex. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ച് whether we can create a tube of this much complex shape, it is not possible. Okay, ഇതുപോലത്തെ ഓരോ
ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് extrusion വഴി മാത്രമേ possible ഉള്ളൂ. The typical parts produced by extrusion are trimmed parts used in automobile and construction applications, window frames, frame members, railing, aircraft structural parts, etc. Example, aluminum extrusions are used in commercial and domestic building for window and door frames, fabricated house, building structures, roofing, exterior cladding, curtain walling, shop fronts, etc. Furthermore, extrusion are also used in transport for airframes, rails, and road vehicles in marine applications. Next, we'll move on for classification of extrusion. Before that, there is a curtain reel, a complex shape, like it has to be. It is like a gear or something like a transmission mechanism. If we need it for a long length, then we have to go for extrusion. Either a complex shape ആണ് അതും ഇത്ര ലെങ്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും. Okay, so we'll come into classification of extrusion. Broader classification, it is by direction of flow, by operation temperature, and by equipments used. So by direction of extrusion, it can be classified into direct extrusion or forward extrusion. Second one is indirect extrusion or backward extrusion, and the third one is side extrusion. Based on operating temperature, it is classified into two: hot extrusion and cold extrusion. By equipment, again it is classified into two: horizontal extrusion and vertical extrusion. This figure represents direct extrusion, in which the material will be fed to the cylinder and the material will be forced by a ram. You could see the mouse pointer here. It will be forced. This will be the direction of force application. It will be forced towards the die. Since die has an opening, the material will be forced to come out of the die opening as per the size of the opening. So the outside part will be the extruded product, and this block will be having a cylinder. The ram will be having a dummy block attached to it. This will be having a sliding motion with the cylinder. Okay, so this right side figure, it is a cut view of it. This green color is the material or the billet which is supplied, and as the material passes the die, then it becomes a extruded product. So it has a die backer. It is to support the extruded part which is coming out of the die, or it will support the die also. The billet is marked here. Then we have a cylinder container liner. This container liner or the cylinder liner is a hard portion of the cylinder, because this ram or the dummy block will be sliding or will be touching the cylinder or the container, so it should not wear. This blue color will be the container. So this is a direct extrusion or forward extrusion. This name has come because you could see that this pressing system or the ram, which is moving in forward direction, or it is moving from right to left, and in the extruded product or in the billet, you could see that the extruded product is coming out of the die in the same direction of application of force. That's why it is called as direct. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ഈ ആരോ നോക്കി, ഈ മൗസ് പോയിന്റിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോ ഉണ്ടോ, ഈ ആരോയുടെ അതേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റെസ്റ്റ് ഇംപ്യൂർ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് കണ്ടെയ്നർ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും?
we have to force the material from one end of the cylinder or the container to the other end. That means there will be a huge amount of wear and huge amount of force is required for this direct extrusion. Okay, കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്തിലും അത് ഒരേയുമാണ്. ഇപ്പൊ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സിലിണ്ടർ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് entire circumference will be having a wearing effect because the ram is pressing or pushing the metal from one end to other so that it is getting escaped out through the die. It is coming and the die opening kude adu porathekku പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഇടിയപ്പത്തിന് നൂൽപെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുക, അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്? അത് എൻറ്റയർലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്. ഇടിയപ്പത്തട്ടിനകത്തേക്ക് അല്ലെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ ആ തട്ടിന്റെ മേലൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. ആ സംഭവത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചില്ല് പോലെ സാധനം ഇടും അല്ലയോ? എന്നിട്ട് ആ ചില്ലിനകത്തൂടെ എന്തുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിയുടെ മാവ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പറ്റും ആ ചെറിയ ചില്ലിനകത്തുള്ള ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് extrusion. Also it resembles a mechanism in a toothpaste. ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നല്ലത് ഈ ഇടിയപ്പമാണ്. ഇടിയപ്പം നമ്മൾ നൂൽപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെയിം എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അല്ലെ പക്കാവടയുടെ ഷേപ്പിലെയോ പക്കാവടയുടെ ഷേപ്പും നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ് വഴിയായിരിക്കും അത് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നോണം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. അത് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിനെ എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. Now next we'll move on to indirect extrusion. This is indirect extrusion. In indirect extrusion, we'll have a chamber or a cylinder or a container which is closed at one end. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്ത വ്യൂവിലാണെങ്കിലോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്പണിംഗിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഡൈ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഡൈ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റിനകത്ത് നേരെ വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഹിയർ ദ ചേംബർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് at one end and a ram with die attached to it will enter into the cylinder, into the chamber and force the workpiece as in figure. ഇതിനകത്ത് റാമിലായിരിക്കും ഡൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ റാം ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ കേസിൽ ഹോളോ ആയിരുന്നു, അല്ല, ഇതൊരു ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ റാം ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഇതും ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ റാം അല്ല, ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ഹോളോ റാം ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് ഡൈ ഈസ് അറ്റാച്ച്. ഡൈ നമ്മൾ റാമിലായിരിക്കും സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് റാം ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡൈ വിൽ ഫോഴ്സ് ദ വർക്ക് ഓർ ദ പില്ലറ്റ്. വർക്ക് പീസ് എന്ന വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് അല്ല, വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ, റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ അതർ നെയിം ഈസ് ബില്ലറ്റ് ഓർ ബ്ലാങ്ക്. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ. So this work will be forced by the die and it will come out as extruded product. It will come inside of ram. Ram എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ആ ഹോളോ സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. This is called as an indirect extrusion because here the force applied direction is towards left side but the material flow is towards right side. അതായത് the flow is in opposite direction. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് impurities can go into the extruded product. It won't be inside the billet. റീസൺ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിന് റീസൺ പറയാം.
disadvantage will be it requires lesser amount of force than direct extrusion. And the reason in direct extrusion we have to force the billet from one end of the container to the other. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടെ ഈ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഫോഴ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. Here the die will be touching at one end of the workpiece and it will be directly extruded in the opposite direction of force. So ഇതിന് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് മതി. അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് മതിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിനകത്തുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഈ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓൾസോ ചേംബർ വിയർ വിൽ ബി ലെസ് ഇൻ indirect extrusion. Indirect extrusion ഒരു advantage കൂടെ chamber wear will be less in indirect extrusion. Okay, die wear will be less in indirect extrusion. Okay, Analo, but it has to have a hollow cylindrical ram for extrusion in indirect extrusion. Now we'll go on to the advantages and disadvantages of indirect extrusion in detail. Reduction in friction, other advantage ആണ്. High container life, other advantage ആണ് indirect. Billet moves more uniformly, so less extrusion defects. അതേപോലെ disadvantage എന്ന് പറയുന്നത് impurities and defects on surface of billet can move on to extruded part. അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിനകത്തോ ഇംപ്യൂരിറ്റീസോ ഡിഫക്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അത് പൂർണ്ണമായും എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകും. ലെങ്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റെം. ആ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റാമിന്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലിലുള്ള പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ അത് നേരെ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. Now we will go for side extrusion. ഈ കേസിൽ you could see that as the punch or the ram with the dummy block or plate forces the billet or the material into the container, die is kept at the side of the container such that material is flowing out of the container in a different direction. നമ്മുടെ അല്ലയോ, അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് എക്സ്ട്രൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സൈഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആയിരുന്നു, വേർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് പാരലൽ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇൻഡയറക്റ്റിനകത്തോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ബട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ വാസ് പാരലൽ ടു ദ direction of force. Now the scene is different, where in side extrusion it is perpendicular to the direction of force. The side or lateral extrusion force extrusion forced at right angles to the billet. Now we will go for another classification, that is hydrostatic extrusion. Could you say the biggest disadvantage of direct extrusion? എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? The biggest disadvantage of direct extrusion is friction, because we have to force the entire material throughout the container. So that disadvantage is taken care by hydrostatic extrusion.
In hydrostatic extrusion, the container will be supplied with a hydraulic fluid which surrounds the material. ഈ hydraulic fluid ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുക. And the ram will force the hydraulic fluid. Hydraulic fluid should be incompressible. Okay, so force the hydraulic fluid. That force will be transmitted towards this billet or the work. And this billet and the work will be forced towards the die because of the force exerted by ram. The ram exerts in the force. ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിലേക്ക് വരിക, വർക്ക് ഓർ ബില്ലറ്റിലേക്ക് വരും. ദിസ് വർക്ക് ആൻഡ് ബില്ലറ്റ് ഗെറ്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡൈ ആൻഡ് ദ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ വിൽ എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡൈ ഓപ്പണിംഗ്, becoming the extruded product. This is called as a hydrostatic extrusion. Where the billet, in hydrostatic extrusion, billet is smaller in diameter than the chamber and a hydraulic fluid is supplied inside the cylinder, and the force will be transmitted from ram towards the billet through this hydraulic fluid. This is the entire working of a hydrostatic extrusion. What will be the disadvantage of this? The advantage of this will be frictional force can be or will be very negligible in hydrostatic extrusion. Also, what will be the disadvantage of this? The setup cost will be more. You can't material wastage will be more. So that are a few disadvantages of hydrostatic extrusion. In hydrostatic extrusion, no container wall friction. Why? Because fluid is surrounding the workpiece. High pressure can be achieved by hydraulic fluid. Defect can be reduced by fluid to fluid extrusion. Vegetable oil used at room temperatures as the hydraulic fluid. Wax or polymers, glass used in high temperature. Limited use due to complex tooling, high pressures, special equipments and longer cycle times. Special ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് വേണം, അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഹൈ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കോംപ്ലക്സ് ടൂളിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Now we will go for types of extrusion based on working temperature. Based on working temperature, it can be classified into two: hot extrusion and cold extrusion. So recrystallization temperature in the middle temperature angle, it is called as hot extrusion. If it is less than the temperature, then it is called as cold extrusion. In cold extrusion, examples are aluminum cans, collapsible tools, etc. In hot extrusion, even titanium can be extruded. Titanium rods, titanium is hard, you can't machine it. So titanium rods or titanium brackets or rails, etc. can be extruded. So difference between cold extrusion and hot extrusion: die can be preheated to reduce wear and to reduce cooling of billet. Oxide films can be formed on the dummy block. Smaller in diameter is placed ahead of ram. Then squared die is used for non-ferrous metals. The workpiece has high plasticity and low deformation resistance, and hot extrusion will be used for parts with big sizes and high strength. ഉദാഹരണത്തിന് അയൺ, ടൈറ്റാനിയം, അങ്ങനത്തെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെയ്യുക. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൈ വർക്ക് ഹാർഡനിങ്, ഗുഡ് ഡയമെൻഷണൽ ടോളറൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷനകത്ത് കുറവായിരിക്കും. ഇംപ്രൂവ്ഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷനകത്ത് കുറവായിരിക്കും. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബില്ലറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷനകത്ത് ബില്ലറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷനകത്താണെങ്കിലോ ബില്ലറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് വേണം. അതേപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ്സ്,
high stress on tooling. Other disadvantage is hot extrusion apexiche cold extrusion we require to give more force for deformation, so high stress will be there on cylinder or dummy plate which is kept on ram, die, etc. Life will be lesser for cold extrusion. Die life will be more for hot extrusion. So this cold extrusion is simple points, this is detailed points. So cold extrusion points are opposite exam hot extrusion. Okay, so it can be written in for any forming operation, either it will be forging or rolling, etc. Different side. Now we will move to the next topic, impact extrusion. This is a cold extrusion process. Unlike the above extrusion process, this is done vertical. So this vertical extrusion or example. Okay, so in impact extrusion, punch descends rapidly on the blank and extruded backwards. As in this figure, this blue color is a punch which is used for extrusion. There will be a stripper plate as shown in red color. This punch will be hitting the blank or the workpiece which is kept on the die. As it hits, the stress exerted or the force exerted will draw the or will allow the material to flow backward towards this punch. Thus we will be getting a casing out of it. This die we insert ഒരു പച്ച കളറുള്ളതാണ് വർക്ക് പീസ്. ആ വർക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ പഞ്ച് കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ the tendency for flowing the material is towards the periphery of this punch. ഈ പഞ്ചിന്റെ ഷേപ്പിൽ മെറ്റീരിയൽ മേളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. As the punch retracts, what will happen? This green color blank which is formed over the or which is extruded over the punch will hit the stripper plate. Stripper is strip ചെയ്ത് കളയുക. So it touches the part and it will strip down the part from the punch, which will provide us easy removal of part from the punch. This is used for making collapsible tools, thin walled parts. Spark plug in the end impact extrusion. Spark plug വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ കൊളാപ്സിബിൾ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെയൊക്കെ മരുന്നിന്റെ ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം അലോയ്സ് ആയിരുന്നു. അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഫെറസ് അലോയാണ്. ആ ട്യൂബ് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിന്റെ എൻഡ് മരുന്ന് നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നൂർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തുടർന്ന് മരുന്നകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. പഴയ ബീറ്റാറിന്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് അതുപോലെ മെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു. ആ ട്യൂബുകളെല്ലാം ഇമ്പാക്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So this represents the schematic illustration of the impact extrusion process. The extruded parts are stripped by use of a stripper plate. So stripper plate use മനസ്സിലായല്ലോ, അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ. stripper plate പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. Stripper plate is used to remove or strip down the blank which is attached to the punch. Okay, so next figure, this shows the impact extrusion of steel tubes or metal tubes where the blank is kept inside the die cavity. So as the punch will be shaped in a specific profile as per the tube required. As the punch moves into the die cavity, it touches the blank. It will deform the blank or extrude the blank such a way that the blank will be having a head like this. That is called as a tube end, and the material will get extruded backward towards the punch. So as we move back the punch, the stripper plate will remove the material down. This is a knockout ejector. This is to eject out the end of this end. ഈ മൗസ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടപ്പെട്ട് മുറുക്കുക.
This a paste in the tube. What will happen? We will fill the paste through this portion and we will seal this end. Cap. This end will be threaded and we will insert a cap over it, and this can be used as a tube. So usually this impact extrusion will be done for metals. Plastic in molding plastic in the figure A shows two parts which are extruded. These two parts can be molded, or even it can be forged, or even it can be done by other machining also. But according to the choice of manufacturing process, this can be extruded also. But the choice of manufacturing process is depending on the desired properties of the material required, number of product to be produced. Pinne ഏറ്റവും വലുതാണ് ഈ economic consideration. The economy of the manufacturing process is the biggest consideration which has to be taken care while manufacturing. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു product extruded ആണ്. So this is an impact extruded product. At the end of the punch, this profile will be like this. It will have a small cavity and two ribs. Here it is entirely different. This is an extruded product where it has this profile will be coming in the die. ഈ കാണുന്ന റിബുകളും ഈ എൻഡും ഡൈയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതോ ഈ പ്രൊഫൈലിലെ റിബും പഞ്ചിലായിരിക്കും എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും, ഇൻസൈഡിലാണ് പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത്. ഇതിന് ഔട്ടറിലാണ് പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത്, ഇൻസൈഡിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. So ഇൻസൈഡിലാണ് പ്രൊഫൈൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ we have to give profile to punch. Okay, പഞ്ചിന്റെ അതേ ഷേപ്പാണ് ഇൻസൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Whereas if we want profile outside, then we have to give profile that same shape in die. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോ, ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. Next we will go for force curve versus different operations. And we have studied three different main operations like direct extrusion, indirect extrusion and hydrostatic extrusion. Out of this, ഏറ്റവും കുറവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. Since hydrostatic extrusion we are using hydraulic fluid over it, we can eliminate frictional force. So you could see that this blue curve is a hydrostatic extrusion process. It required very low amount of force coming in comparison with indirect or direct extrusion. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വേണ്ടത് direct extrusion. You could see why, because direct extrusion there will be much more frictional force, as the ram has to compress the entire material from one end of the cylinder to the other end. പക്ഷേ indirect extrusion കുറച്ച് amount of friction ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതെന്തിനാണ്? ആ റാം അല്ലെ ഡമ്മി പ്ലേറ്റ് ആ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ഒരേന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷനെ ആണുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ളി മെറ്റൽ ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഫോഴ്സ് കർവ് and ram displacement of indirect, direct and hydrostatic extrusion. Red color shows the direct. Indirect extrusion is represented by green, as well as hydrostatic extrusion is represented by blue curve. അപ്പോൾ ഈ കർവുകൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുക, ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. This represents the flow of metal in extrusion. You could see that as we force one end from left side, we will be forcing the material which is kept inside the cylinder. As the ram moves towards the die, the material will start flowing out. This is the flow pattern of the material. Material will start flow, and these are the grain lines. So these grain lines will be coming continuous, and it will be representing as, or it will be visible as, fibrous grain size. So this fibrous grain size is exactly equivalent to forged product. ഒരു forged product മെറ്റൽ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന grain orientation എന്ന് പറയുന്നത് fibrous ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലയോ? So in extrusion also
മെറ്റൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രെയിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈബർ. സോ ഇത് ഈ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. Okay, so we'll go for another one. This is a extrusion die configuration. In extrusion die configuration, we'll study that in die there will be a land and clearance. There is A and B. In A, this is a die designed for non-ferrous metals, and B will be the die designed for ferrous metal. Iron content of the material hard. So we'll be giving an angle of 120 degree for this. But whereas in non-ferrous metal they are soft metals. So അതുകൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന് അധികം വലിയ ആംഗിൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം മെറ്റൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. whereas for ferrous metals we should give enough taper for smooth flow of material. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓൺലി എ സ്മൂത്ത് റേഡിയസ് ഓവർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീവ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഇതിനകത്ത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ എക്സാക്ട് കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 10 mm വേണ്ടുന്ന ഒരു റോഡ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ ദ 10 mm in die will be at land. ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ 10 mm ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ മുന്നിലും അതിന്റെ പുറകിലും എൻട്രിയും ക്ലിയറൻസും ആയിരിക്കും. ഈ ഡൈയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും കോമ്പണന്റിന് വേണ്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക. See toward your right side you could see a real die of T section. ഒരു T ഷേപ്പ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെക്ഷൻ. ആ ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ, ഈ ലെങ്തും ഈ വിഡ്ത്തും എൻട്രിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, എൻട്രിയിൽ മെറ്റലിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലും. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സൈഡിലൊക്കെ മുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഓൺലി ദിസ് ലാൻഡ് വാസ് ദ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ. ഈ ലാൻഡിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കേട്ടോ, ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ദിസ് ഇസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ പാർട്ട് above showing grain flow direction. See, ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഇങ്ങനെ ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഏതിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഫോർജിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫോർജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെറ്റൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നോക്കിയേ, എക്സ്ട്രൂഡഡ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്. ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തതാണ്? ഇമ്പാക്ട് ഫോർജിങ് ചെയ്തതാണ്. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഡഡ്. ഇമ്പാക്ട് ഫോർജിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിന് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so a good example for extrusion, specifically cold extrusion, is spark plug. Now we'll go for comparison between two dies. You could see that, see here sharp edge is there. We can't give sharp edge in extruded dies because avada kondu potti povum. There should be good width, inadequate thickness and ഇവിടെ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ this is a comparison between a good die and ഈ താഴെ കാണുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് ഡൈ, മേളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ബാഡ് ഡൈ ആണ്, ഒരു പുവർ ഡിസൈൻ ആണ്. So this shows a comparison between a good design as well as a bad design. Always the cavity should be balanced. ഒരു വലിയ ക്യാവിറ്റിയും ഒരു ചെറിയ ക്യാവിറ്റിയും എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഡൈയിൽ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ അൺബാലൻസ് സെക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ്ഡ് വൺ. ഈ സൈഡിൽ റിബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ റിബ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആകാതെ വരും. ഡൈ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫെയിലിംഗ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഡൈ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും. Now we will go for extrusion defects. Extrusion defects mainly are of three types. One is surface cracking. Surface cracking occurs due to temperature,
friction or due to high speed. Also, surface cracking occurs due to sticking along die land. ഡൈ ലാൻഡിലൂടെ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുക. ഈ ഡൈ ലാൻഡിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? സർഫസ് ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് പൈപ്പിംഗ്. ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഡ്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ബില്ലറ്റ് can be minimized by controlling the flow and by eliminating impurities. വർക്ക്പീസിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കുറയ്ക്കുക, അതേപോലെ മെറ്റൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്റേണൽ ക്രാക്കിംഗ്, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ ആസ് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസസ് cracks will form. Increases with increase in impurities. മെറ്റീരിയലിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ക്രാക്കിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഡിക്രീസസ് വിത്ത് increase extrusion ratio and friction. Internal cracking decreases with increased extrusion ratio and friction. Friction കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് internal cracking കുറയും. Okay, so ഇതിനകത്ത് extrusion ratio. What is extrusion ratio? ഈ വീഡിയോ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രൂഷൻ റേഷ്യോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഡൈ ഓപ്പണിംഗ്. സോ എക്സ്ട്രൂഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് cylinder or the container divided by cross sectional area of die opening. Extrusion ratio is also called as reduction ratio. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നുള്ള എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം. Now we will see another video to understand 3 different defects occurring in extrusion process. ആദ്യത്തേത് സർഫസ് ക്രാക്ക് ആണ്. Surface cracks, it will be represented like this. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് പീസിൽ കാണുക. Generally occurring due to rise in surface temperature. Third one was internal cracking. This is how a product which is having the effect of internal cracking, it is also called as center cracking or center burst, occurring due to high tensile stress. Second one we have seen was piping defect. Piping defect is occurring due to impurities of work material entering into the extruded part. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റി, ഈ കാണുന്ന ഇംപ്യൂരിറ്റി വർക്ക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനാണ് പൈപ്പിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ടെയിൽ പൈപ്പ് ഓർ ഫിഷ് ടെയിലിംഗ്. what is fish tailing defect എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. Coming to the last portion of extrusion, that is extrusion and classification by its equipment used. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സുകളാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ പ്രസ്സാണ്. സോ by extrusion equipment used, it can be classified into 2, that is horizontal and vertical. With this we have finished the portion of extrusion. Now we will move on to drawing. A brief introduction of drawing. Cross section of wire or rod produced by pulling through a die. Limit is 63% reduction in cross section. Shapes such as flat strips can be drawn. എന്താണ് ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തട്ടാനെടുത്ത് മാല വിളക്കിക്കാനൊക്കെ പോയി, മാല പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർണത്തിന്റെ നൂലിട്ട് കെട്ടും, ഇല്ലയോ? അദ്ദേഹം ഈ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല്, അതിന് സ്വർണത്തിന് ഒരു ചെറിയ അംശമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ചെറിയ അംശം ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ പോലെ, ആ സ്റ്റെൻസിനകത്ത് കുറെ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഹോളിനകത്തോട്ട് അത് വലിച്ച് ഭയങ്കര നീളം കൂടിയ, വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ, വണ്ണം കുറഞ്ഞ നൂല് പോലത്തെ സ്വർണമാക്കിയിട്ടാണ് അത് മാല, പൊട്ടിപ്പോയ മാലയോ ചെയിനോ സ്വർണത്തിന്റെ കെട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. That operation is called as drawing. So that operation which is performed in the industry is called as a drawing operation.
you could see that stencil will be having a shape like this. This is an enlarged view of it. The wire will be fed from one side and it will be pulled out through the die. Will be having a land, and both end will be having a clearance. So that clearance is called as a die angle, which is alpha, and end is relieved. This land will be having the correct dimension. അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, അല്ലയോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയമീറ്റർ വേണ്ടത് ആ ഡയമീറ്റർ എവിടെയായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക? ലാൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, so that land will be the exact dimension which is required. ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തിനാണ്? To reduce friction, to reduce wear, etc. This figure shows drawing of tubes. Tube can be drawn by a fixed mandrel, a stationary mandrel, a mandrel which is fixed in die. A എന്ന് പറയുന്നത് mandrel ഇല്ലാതെ tube draw ചെയ്യുന്നതാണ്. In drawing practice, we can draw with a speed of 200 to 500 feet per minute when we have a diameter of wire produced is large or heavy drawing. But it can increase to 1000 feet per minute for thin wires. A reduction of 0 to 45% reduction in diameter can be obtained by drawing. Another operation which is called as bundling, where drawing of many wires are done simultaneously. Bundling എന്ന് പറയുന്നത് drawing of many wires simultaneously. Materially tool steel or carbide. ഏത് സ്റ്റെൻസിൽ പോയിരിക്കുന്ന തട്ടാനിരിക്കുന്നില്ലയോ, അത് യൂഷ്വലി ടൂൾ സ്റ്റീൽ ഓർ കാർബൈഡ് ആയിരിക്കും. Drawing can be classified into two, that is wet drawing and dry drawing. Dry drawing ആണ് നമ്മൾ തട്ടാൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത്. The surface of rod is coated, whereas wet drawing means it will be completely immersed in lube. Lube എന്ന് പറയുന്നത് lubricant ആണ്, oil or any other lubricants can be used, whereas in dry lubrication surface will be coated. This is a design of die or drawing. It will have a bell at the starting. As it enters, it will be having an angle. That angle portion can be divided into two. That is entering angle and approach angle. Entering angle will be more than approach angle. Then comes the bearing surface, or it is the exact dimension which is to be obtained, or this land diameter or dimension will be the dimension which is obtained by workpiece. ഈ ലാൻഡിൽ ഏത് ഡയമെൻഷനും പ്രൊഫൈലും ആണോ ഉള്ളത്, ആ പ്രൊഫൈലും ഡയമെൻഷനും ആയിരിക്കും വർക്ക് പീസിലുണ്ടാവുക. Then it comes the back relief. എന്താ ഈ ബാക്ക് റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ബാക്ക് റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രോ ചെയ്ത പാർട്ട് പിന്നെ ഡൈയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ടെർമിനോളജി ഇൻ ഡ്രോയിങ് ഡൈ ഡിസൈൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്തിൽ ഈ ലാൻഡ് കൊടുക്കാത്തത്? ഈ ലാൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്തിൽ കൊടുക്കാത്തത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗത്തൂടെ മെറ്റീരിയൽ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലയോ? ഡിഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഈ സ്കോറിംഗ് മാർക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയും അതേപോലെ ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ റിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. ഇതിന് ഒരു മിനിമം, ലാൻഡിന് ഒരു മിനിമം തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ തിക്നെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആസ് പെർ ദ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വിച്ച് ഡൈ ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ്. ഇതിന്റെ മിനിമം തിക്നെസ് താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ദിസ് ലാൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോർട്ടഡ് ഈസിലി. അത് വരാതെ ഒരു മിനിമം തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും എപ്പോഴും, ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. With this we are stopping the portion. Your third module has been completed. We'll finally see a video of wire drawing.
This is a wire drawing process where the small rod is entering a muffled furnace. Why? To heat it. Now this you can see that this is a die. The hatch ചെയ്ത portion a die ആണ്. It will be having an entry angle, and this angle will reduce to approach angle, and this straight portion നിങ്ങൾ ഈ mouse pointer നോക്കുക, ഈ straight portion ആണ് അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? Land ആയിരിക്കും. After that it will be a clearance. Again, as it moves, this is called as a reel or coiler. ഈ coiler rotate ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡൈക്കകത്തൂടെ റോഡ് കയറി ഇറങ്ങുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമല്ല. ഇതുവരെ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫോർജിങ്ങിന്റെ കേസിലും എക്സ്ട്രൂഷന്റെ കേസിലും, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രൂഷന്റെ കേസിൽ വി വർ പുഷിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ബാക്ക് സൈഡ്, അല്ലയോ? പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ പുള്ളിംഗ് ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഡ്രോ, വി ആർ പുള്ളിംഗ് ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം. Now from this coil it is being transmitted to another one where again it is heated and it is drawn to a reduced diameter. നേരത്തെ സ്റ്റേജിനേക്കാളും ഒരു കുഞ്ഞു ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വന്നു കോയിലർ. Again it is being transmitted. Again that rod is wire is being reduced in diameter. The coiler ആണ്, it is transmitted to another and it goes on. നമുക്ക് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണോ വേണ്ടിയ അത്രയും കോയിലറോടെ അതിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും. This is an entire stage wise setup of a wiring or of a wire drawing industry. Okay, ഇതാണ് വയർ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പേ കണ്ട വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ രീതിയിൽ കാണാം. We have a die 1 which is having a land of larger dimension, a die 2 which is having a land of smaller dimension, a die 3 which with a little more reduced diameter. So നമുക്ക് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ 1 mm വേണ്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ വയർ ഡ്രോയിങ് നടത്തുന്നത് ഇൻ സ്റ്റേജസ് ആയിരിക്കും. ഫ്രം ഈ ഇത് സപ്പോസ് 10 mm ഉള്ള ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് 1 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഡൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ ഹാവ് എ കോയിലർ റോളർ. ഈ കോയിലിംഗ് റോളർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മെറ്റീരിയലിനെ പുള്ള് ചെയ്യുക. So we have in this setup there will be a raw material. From raw material it will enter the first stage where the dimension is reduced to a smaller dimension, then it will go to a second die, in that also it is reduced, then to third die. അവിടുന്ന് നേരെ ഈ കോയിലറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ കോയിലറിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോയിലർ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ, ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് 1 mm റോഡിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് larger diameter. This will be the initial pass of small, say either 20 mm ആണെങ്കിൽ it will be 10 mm diameter. കണ്ടില്ലോ, 10 mm diameter. ഈ 10 mm നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കുറയ്ക്കും? up to 46% നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന്. So we will reduce to say some more lesser diameter, that is 6 mm or 6 point something, up to 5 mm thickness. From 5 mm we will again reduce to 2.5. ഒരു സ്റ്റേജ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും 1 mm ലേക്ക് എത്തുക. അത് നമ്മുടെ വർക്കറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇത്രയും പാസിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കോയിലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഈ കോയിലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനകത്തുനിന്ന് ഈ മെറ്റീരിയൽ പതുക്കെ ഡ്രോ ആയി ഈ കോയിലറിൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എൻട്രി 3 ഡൈലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റീൽ വയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ വയറിനെ കോയിലറിനകത്ത് വെക്കുക. കോയിലറിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റീൽ വയർ ഗെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ. വിത്ത് ദിസ് we will conclude module 3. We will conclude the lecture 3 also. So in first 3 ആദ്യത്തെ ലെക്ചർ തൊട്ട് 3ാമത്തെ ലെക്ചർ വരെ module 3 ആണ്. We have studied 3 different operations, manufacturing processes, that are forging, extrusion and
drawing. Extrusion process എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകം പഠിച്ചത്, in which we will be forcing the material from backside towards a die and the material will be coming out, whereas in drawing we will be pulling out the material through a die. അതാണ് എക്സ്ട്രൂഷനും ഡ്രോയിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് ഓർത്തിരുന്നോണം. എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടാൻ്റെ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിൻ്റെയോ ഒക്കെ നൂലുകൾ അദ്ദേഹം ഡ്രോയിങ് വഴിയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേമിയ പായസത്തിന്റെ നീളമുള്ള സംഭവമല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് പറയാം. പക്കാവടയുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടിയപ്പത്തട്ടിനകത്ത് ഇടുന്ന ചില്ലിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഹോളിന്റെ, അതാണ് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഹോളിന്റെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇടിയപ്പത്തട്ടിന്റെ സെയിം ചില്ല് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനിടുന്നത്, നമ്മുടെ പക്കാവടയ്ക്ക് ഇടുന്നത്? അല്ല, പക്കാവടയ്ക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലോ. എന്നാൽ ഇടിയപ്പത്തട്ടിന് അതേ സെയിം വലിപ്പമുള്ളതാണോ സേമിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടിയതാണ്. സോ ഷേപ്പും സൈസും അനുസരിച്ച് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലെക്ചറായിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെക്ചർ 3-ലെ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ടേക്ക് യുവർ ടൈം, സീ ബോത്ത് ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് fill the response sheet for attendance. So with this, let me conclude my lecture. Thanks for listening. Next lecture we'll directly go to module number 4. So you be safe, take care and be at home. Thank you.